Hello everyone, our daily current affairs video le apnalokok swagatam janaisu. So let's start. First to ki koise? Parliament deadlock. Kyo hoise? Junto special intensive revision SIR of electoral rolls hoise, especially in Bihar, hetu against ba hetu uporot protest korise opposition e, thik ase? অপজিশনে প্ৰটেষ্ট কৰিছে এটো কি হয় এবাৰ চাও ইলেক্টৰেল ৰোল মানে হৈছে ভোটাৰ লিষ্ট বা হেতুটো আমি জানো ভোটাৰ লিষ্ট বা ইলেক্টৰেল ৰেজিষ্টাৰ ঠিক আছে আৰু এটো আপডেট কৰিব কাৰণে স্পেশাল ইন্টেনসিভ ৰিভিজন প্ৰসেসটো কৰা হয় এটো ভালকে ভেৰিফাই কৰা হয় কোনখিনি ভোটাৰস এলিজিবল হয় কোনখিনি ভোটাৰস এলিজিবল নহয় আৰু তেনেকে নতুন এক্সট্ৰা ভোটাৰস এড কৰা হয় আৰু বহুত ইনএলিজিবল ভোটাৰসক কি কৰা হয় exclude করা হয় সো এই প্রসেসটো এগেইনস্টত এতিয়া প্রটেস্ট কৰিছে অপজিশনে ঠিক আছে ডিসএগ্রি কৰিছে এটো কৰিব নালাগে বুলি কৈছে ৰিজনটো কি কৈছে দিস এনফ্ৰেঞ্চাইজমেন্ট কনসার্ন ঠিক আছে মানে বহুত ভোটারস এনেকে এক্সক্লুড কৰি দিয়া হ'ব হেতু কাৰণে এটো কৰিব নালাগে বুলি কৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে একো কনসেনসাস মানে একো এগ্ৰিমেন্ট এটো ওপৰত হোৱা নাই সুপ্ৰিম কোৰ্টে তো কৈছে যে এই প্ৰসেসটো কৰিব কাৰণে কৈছে আৰু কাৰণ এটো প্ৰসেস কৰিলে বহুত ফেয়াৰ ইলেকশন হয় না যোন এলিজিবল হয় হি ভোট দিব পাৰিব এলিজিবিলিটি নাথাকিলে নোৱাৰে সো কৰিব কৈছে কিন্তু কি আধাৰ কাৰ্ড বা ৰেশন কাৰ্ড হেখিনিও একসেপ্ট কৰিব কৈছে ঠিক আছে আগতে আৰু কিছুমান ডকুমেন্টস লাগিব বুলি কৈছিলে এলিজিবল হ'ব কাৰণে কিন্তু এতিয়া আধাৰ কাৰ্ড আৰু ৰেশন কাৰ্ড একসেপ্ট কৰিব বুলি কৈছে ঠিক আছে ইয়াৰ ৰিলেটেড এটা MCQ চাও Consider the following statements regarding the parliament deadlock over the special intensive special intensive revision SIR issue ঠিক আছে তো স্টেটমেন্ট চাৰিটা দিয়া আছে আৰু কোনকিটা কাৰেক্ট হয় ক'ব লাগে First to ki koise the opposition alleges that the SIR exercise will disenfranchise many voters sympathetic to its agenda. That is true. Ami already salu. This was the reason opposed kora. Next to ki koise the election commission has accepted the opposition's demand to halt the SIR process until parliament discussion. This is not true. Eku accept kora nai etyaleke. Thik ase? নকৰে উছাগে so statement 2 is not correct third to ki koise the parliamentary affairs minister cited past ruling disallowing debates on the functioning of constitutional bodies this is also true fourth to ki koise the India bloc plans to take out a protest march to the election commission office against SIR eta protest march koribo buli koise to election commission office against special intensive revision ঠিক আছে statement 4 is also correct so 1 3 and 4 only will be the correct answer that is option A next sabbatical leave so Sikkim ki hoise has become the first state in India to implement প্ৰথম state hoise India june implement korise sabbatical leave scheme for government employees or karone sabbatical leave scheme implement korise kune Sikkim e thik ase aru ekhon ki hoise first state in India hoise to kora thik ase Introduced in August 2023, the scheme supports personal and professional growth, offering leave up to 1080 days with 50% basic pay. 50% basic pay থাকিব আৰু কোন এলিজিবল হ'ব এখিনি এই স্কিমটো কাৰণে পার্মানেন্ট এমপ্লয়ি হলে 5 years continuous service কৰিব লাগিব আৰু যদি টেম্পৰেৰী হয় তেতিয়া 6 months কৰিব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়া এলিজিবল হ'ব সো ইয়াৰ ৰিলেটেড এটা MCQ চাও কি কৈছে consider the following statements regarding the sabbatical leave scheme launched by the government of Sikkim so here are 4 statements scheme to বিষয় আৰু কোনকিটা correct হয় চাব লাগে
Sikkim is the first Indian state to introduce such a scheme for government employees. That is true. Sikkim প্ৰথম ইণ্ডিয়ান ষ্টেট হয় যোনে এইটো ইমপ্লিমেণ্ট এই স্কিমটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে হয় নাই নেক্সট কি কৈছে দিস স্কিম এলাউজ sabbatical leave for up to 3 years with 100% pay এইটো হয় জানো 100% pay নহয় 50% pay so this is not correct থাৰ্ডটো কি কৈছে eligibility requires a minimum of 5 years of continuous service eto permanent karone permanent employees karone eto correct hoy fourth to ki koise temporary employees are excluded from the benefits of the scheme temporary employees excluded nohoy mo already kolu temporary employees ketia eligible hobo 6 month continuous service dia bisot thik ase so statement 4 is also incorrect 1 and 3 only will be the correct answer that is option A next exam okay next ki koise Akashvani Guwahati. So Akashvani Guwahati ki korise day long program organize korise ketia August 8 at Kanaklal Borua Auditorium Assam State Museum ki celebrate koribo karone 90 years of Indian broadcasting celebrate koribo karone thik ase event to ki in events ki included ase quiz competition extempore speech tabisot patriotic music poetry recitation and prize distribution for recently qualified yuva wani artist ekita monot thakiba rakhiba ki incident ki events hobo কি activities থাকিব ঠিক আছে এটা MCQ কৰো The 90th anniversary of Indian broadcasting is being celebrated by which of the following? Kune celebrate korise ami saisu already option B correct hoy Akashvani Guwahati. Or already answer to diyai ase hoy na. Next, seismology tools. So Assame ki koribo environmental seismology tools use koribo to monitor natural disaster like ki monitor koribo monot rakhiba landslide flood and glacial outbursts using real time sensors and seismic data a new project launched by CSIR NIST Jorhat with Assam government funding aims to set up kiman 45 seismometers across districts for early warning system so eto monot rakhiba kiman setup koribo seismometers 45 ঠিক আছে new project to ki hoy CSIR NIST Jorhat jega tu monot rakhiba ঠিক আছে আৰু seismology tools khinie কি মনিটৰ কৰিব এটো মনত ৰাখিবা ল্যান্ডস্লাইড ফ্লাড গ্লেচিয়াল আউটবাৰ্ষ্ট এটসেট্ৰা ঠিক আছে এটা MCQ চাও Consider the following statements about environmental seismology. So here are 4 statements. Aru kungita correct hoy sabo lage. First to ki koise studies only tectonic earthquakes for geological research. Okol tectonic earthquakes nohoy ami already salu landslide flood ekhiniu ase so statement 1 is not correct. Second to ki koise it helps in detecting surface processes like landslides and flood using ground vibration eto ami yes this is true ki hoy এইবোৰ ডিটেক্ট কৰিবলৈ হেল্প কৰে ল্যান্ডস্লাইড বা ফ্লাড ডিটেক্ট কৰিব হেল্প কৰে ইউজিং গ্ৰাউণ্ড ভাইব্ৰেচন ঠিক আছে স্টেটমেন্ট 2 ইজ কাৰেক্ট 3 to ki koise India is using environmental seismology tools to develop early warning system in Assam. Ito salo ami statement 3 is correct. 4 to ki koise it cannot be used for man-made activity monitoring. Man-made activity monitor koribo use koribo nuare buli koise kintu this is not true koribo pare like mining construction ekhini monitor koribo pare. So statement 4 is incorrect. So 2 and 3 only that is option B will be the correct answer. ঠিক আছে next PM
Jandhan Yojana underত bank accounts কিমান reach হল 55 crore cross হল হয় নাই number of bank accounts ঠিক আছে কেতিয়ালৈকে আগষ্ট 2025 লৈকে কিমান হল এতিয়া 55 crore cross হল আৰু কিমান deposit 2.5 lakh crore over 2.5 lakh crore deposits ঠিক আছে around ইয়াতে এটো মনত ৰাখিবা around 56% of the account কাৰ হয় women or হয় and nearly 66% are from rural and semi urban areas ঠিক আছে okay এটা MCQ চাও এই চাৰিটা statement দিয়া আছে on regarding the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana so কোনটা correct হয় চাব লাগে first to কি কৈছে the scheme allows zero balance bank accounts but does not provide any overdraft facility to account holder. It is not true. Overdraft facility offer kora hoy up to 10,000. ঠিক আছে up to rupees 10,000. So statement 1 is not correct. Second to কি কৈছে it was launched in 2014 with the objective of expanding affordable access to financial service such as bank account remittances তাৰপিছত credit insurance and pension so statement 2 is correct ঠিক আছে third to কি কৈছে Jan Dhan Yojana accounts can only be opened in rural areas by cooperative banks. This is not true. All rural areas nohoy, urban areas to pare. ঠিক আছে? So statement 3 is not correct. For to ki koise over 55 crore accounts has been opened under the scheme as of 2025 with more than half belonging to women. Ami salu hoy na. Kiman cross korile 55 crore accounts cross korile aru 56% women or asile hoy na 56% women or asile thik ase so statement 4 is correct 2 and 4 only will be the correct answer that is option B. Okay, next Bluebird satellite so ki launch koribo block 2 Bluebird communication satellite launch koribo developed by US based APSC space mobile in the next 3 to 4 months using heaviest rocket LVM3 e use kori LVM3 rocket so eto monot rakhiba thik ase aru korpora from Satish Dhawan space center Sriharikota thik ase weight of the satellite kiman 6500 kg aru India arrive koribo by September 2025 this follows the successful NISAR mission and updates on the upcoming Gaganyaan human space flight program ঠিক আছে so he also consider the following statements regarding Bluebird satellite mission so here are four missions four statements কোনগিটা correct হয় আমি কব লাগে so কি কৈছে The Bluebird satellite is an Earth observation satellite developed under India's Make in India initiative. India's Make in India initiative hoy jano no hoy ki asle US based asile hoy na ami already salu so statement 1 is not correct. 2 to ki hobo it is being launched by ISRO in collaboration with a US based company. Hetu ami salu hoy na Make in India no hoy collab korise kar logot eta US based company logot so statement 2 is correct. Third to ki koise the launch vehicle for Bluebird is the LVM3 India's heaviest rocket কিহেদি launch কৰিছে launch vehicle কি হয় LVM3 so statement 3 is correct for to কি কৈছে the satellite is a part of Gaganyaan mission and will carry Indian astronauts to space this is not correct not a part of Gaganyaan mission ঠিক আছে so 2 and 3 only will be the correct answer next
India's first Make in India green hydrogen plan was commissioned at Kandla Port by the Din Dayal Port Authority DPA. ঠিক আছে, inaugurate কোনে কৰিছে? Union Minister Sarvananda Sonowale কৰিছে. This 1 MW facility marks a major milestone in maritime decarbonization and aims to produce 140 metric tons of green hydrogen annually once expanded to 10 MW. ঠিক আছে, সো এটো মনত ৰাখিবা কিমান কোনে ইনগ্ৰেট কৰিছিলে আৰু ক'ত কমিশন কৰা হৈছে? কানলা পোর্ট বাই দীন দয়াল পোর্ট। ঠিক আছে, পোর্ট অথৰিটি, এইকেইটা মনত ৰাখিবা। কি কৈছে MCQ এটা চাও। Where was India's first Make in India 1 MW green hydrogen plan commission? ক'ত আছিলে? কান্দলা পোর্ট আছিলে, হয় না? অপশন C will be the correct. Next, fish production. So India ki hoise second largest fish producer in the world as announced by Union Fisheries and Animal Husbandry Minister Rajiv Ranjan Singh. ঠিক আছে, Rajiv Ranjan Singh in Kolkata. ঠিক আছে, the country recorded a 103% rise in fish production in 2024 to 25 compared to 2013 to 14. ঠিক আছে, with major contribution from states like West Bengal, Bihar, Jharkhand and Chhattisgarh under schemes like PM Matsya Sampada Yojana. Here related at MCQ now. Which country ranked second global in fish production as of 2025? India, আমি already চালো, হয় না? second largest fish production India. ঠিক আছে, India হৈছে। Okay, হ'ব, that's all for today. আকৌ কাইলে আকৌ next হেৰি লগ পাম, next daily current affair videos. So that's all for today. Thank you.